Hello, am I audible? Yes, sir. My slide is visible. Yes, anybody from the Yes, class? sir. Yes, sir. Okay. Whose name is Sushant Wagmare is from our class? Prathamesh Rajput. Am I audible? Prathamesh Rajput and Sushant Wagmare from our class only. Yes, anybody from class? Am I audible? Yes, sir. Sushant and Rajput, they have left the class. They are from our class. Okay, shall we start? Yes, anybody from the class? Okay, well, so last time I think we were discussing about the morphology, and in morphology last time we have seen the schematic representation of fungal cell, eukaryotic fungal cell, the schematic or diagrammatic representation which contains these are the cell organelles, what we call these ribosomes like fusion, endoplasmic reticulum, mitochondria, nucleus, nuclear envelope, plasmalemma, nucleus, etc. Am I right? Yes. Then we were discussing about the cell structure is a very similar to that of what you can say these plants and animals which contains the cell organelles which are there, these cell organelles. Then we were discussing about the nutrition. In the nutrition, as I have told you people, fungi are heterotrophic in their nutrition. Then they are saprophytes, they can grow on dead decaying matter. Then they can use this both inorganic and organic materials. Last time I think we have seen all these things is apart from carbon, hydrogen, phosphorus, which nutrients they require. Then structure we have seen. Am I right? Yes. Callus organization. हे कशा स्ट्रक्चर लास्ट टाइम आपण पाहिलं poroids disc structure. Yes.
Dasharath Ghodke, are you there? Digvijay Kulkarni, Nihal Mulla, मयुरी जाधव. अरे माझा आवाज येत नाही का? सर तुमचा आवाज स्लो येतोय, खूप ऐकू नाही येत. सांगा की, बोला की रे बाळा. आता येतोय का? येतोय सर. येतोय सर. कोणच काही रिस्पॉन्स देत नाही रे बाळा, कसं करणार इकडे? यू शुड रिस्पॉन्ड व्हेन आय एम आस्किंग यू पीपल. मी विचारलं की लास्ट टाइम आपण काय पाहिलेलं आहे मॉर्फॉलॉजी मध्ये? येस, एनीबडी फ्रॉम द क्लास? पाहिलंय का आपण लास्ट टाइम? येस. मॉडिफिकेशन ऑफ हायपल स्ट्रक्चर वगैरे पाहिलेलं आहे ना, रायझोमॉर्फ्स. I think we were discussing about fungal cell wall. Am I right? Fungal cell wall contains 80 to 90% carbohydrates and remaining is the proteins and lipids. So fungal cell wall is mainly composed of carbohydrates, 80 to 90%, and a typical fungal cell wall composition, that is the chitin, a prominent constituent of the exoskeleton of insects मध्ये जे काही exoskeleton मध्ये असतं ते fungal cell wall मध्ये chitin prominent असतं. And this chitin is a linear polymer of beta-N acetyl glucosamine units which are linked by beta-1,4 glycosidic bonds, and this is the structure of beta-1,4 glycosidic beta-N acetyl glucosamine units which are there in the chitin. Then next to that cell wall, the cell membrane. In fungal cell, the living protoplast which is enclosed in a cell membrane, one of the most important vital activities which are carried out in all living entities, all living cells, that is, they are carried out in a protoplast, and this protoplast is enclosed in a cell membrane. A cell membrane, that is, protoplast is covered by a cell membrane, and it is a triple structure composed of two electron dense regions which are separated by a transparent region. And when we go for measurement of it, you will find that each layer measures approximately 25 to 30 angstrom. And this tri-layer structure is termed as a unit membrane. And the major components of the cell membrane are the proteins and lipids, And this is the exact structure of the cell membrane, of the fungi. A protein layer, this is the polar end, this is the lipid bilayer structure, polar end, and this is a protein layer. So tripeptide layer is there in case of the cell membrane. Next to cell membrane, nucleus. So as far as nucleus is considered, the nuclei of fungi show important characteristic. They are extremely small, near the limit of resolution of the light microscope. So micrographs or electron microscopes picture shows that nuclear membrane does not disorganize during the division, and the nucleus divides by this constriction of the in the center. Then the nuclei become a dumbbell shape. So here it is shown that how these nuclei become a dumbbell shape during this reproduction, during this division, during this progeny, etc. You can see. And next one is the reproduction of the fungi. So reproduction is nothing but what you can say, this is formation of a progeny, that is a formation of or obtaining of the descendants, or you have to carry out the life cycle of the same species. Reproduction किंवा progeny असं म्हटलं जात असतं, किंवा descendants obtain केले जात असतात. So reproduction in the fungi takes place by
three methods. First one is the vegetative reproduction, second one is the asexual reproduction, and last one is the sexual reproduction, vegetative reproduction, sexual reproduction, and sexual reproduction. In earlier examination pattern, there was a long essay type question was there, right? A reproduction of the fungi. Under that circumstances, you have to write vegetative reproduction, sexual and asexual reproduction. So what is the vegetative reproduction? Vegetative reproduction is takes place by what you can say this by fragmentation and fission. So in fragmentation, that is, as you are aware, in several true fungi, the vegetative plant body breaks up into one or more fragments, one or more pieces, and each of which germinates into new individual under favorable condition. This is called as a vegetative reproduction by fragmentation. That is, in the beginning, as I have told you people, that any part of the fungi is responsible for its growth, for its reproduction. In a similar fashion, that fragmentation, so in case of several true fungi, the when vegetative plant breaks into various fragments, each of which fragment germinates into a new individual under favorable condition. This is called as a fragmentation. What is fission? In unicellular true fungi, each vegetative cell splits into two equal daughter cells by constriction, and each daughter cell evolves into new vegetative cell. So here you will find this is the method of vegetative reproduction in the true fungi. This is the E, this is the fragmentation. Fragmentation you will find. Whereas B, you will find fission. This is the cell, and after development, there is a fission. The two parts, that is, from this one cell, two daughter cells are there, fission. C, you will find budding. This is one more method of vegetative reproduction, budding. So here you will find A is the fragmentation, B is the fission, C is the budding, D you will find this is the hyperfragmenting, and E is the intercalary chlamydospores, and F you will find terminal chlamydospores. So if you remember this schematic representation, you will find that vegetative reproduction, that is a fragmentation, fission, budding, hyperfragmentation, intercalary कॅलेडोस्पोर्स अँड टर्मिनल कॅलेडोस्पोर्स. तुम्ही काय करायचं आहे, ही जी काही डायग्रॅम आहे ही जरा लक्षात ठेवली डायग्रॅम, तर तुम्हाला व्हेजिटेटिव्ह रिप्रोडक्शनचं काय करता येईल, एक्सप्लेनेशन देता येईल. इट इज नाऊ रादर डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट नेचर ऑफ द क्वेश्चन्स. तुमचे जर एमसीक्यू प्रश्न राहिले तर अशा प्रकारचं काय डिस्क्रिप्टिव्ह क्वेश्चन्स विचारले जाणार नाही, परंतु डिस्क्रिप्टिव्ह प्रश्न लिहायची वेळ आली तर अशा प्रकारचे प्रश्न तुम्हाला विचारले जाऊ शकतात. Then Udia, in some of the true fungi, the hyphae break into numerous small rounded or oval segments termed as a Udia. Each odium behaves spore and germinates to form a new individual under favorable condition. Then next one is the budding. So in some true fungi, the vegetative reproduction takes place by budding, in which vegetative cell forms a small outgrowth, the bud, which is finally separated from the mother cell by constriction, the base forming a new cell. Then this is about chlamydospores. In the diagram I have shown you. So in some of the fungal cells of hyphae become thick-walled and evolve into a chlamydospores, which are resting spores and can remain viable for considerable period, and they are formed singly or chained, and may be terminal or in between. Sclerotia, which are hardened resistant bodies, and each sclerosium is generally rounded in shape and is formed of outer thick walled cells forming a rind and inner parenchyma cells.
तर ह्या डायग्राम मध्ये तुम्हाला हे सर्व प्रकारचे असे जे काही आता एक्सप्लेन केले हे ह्या डायग्राम मध्ये तुम्हाला सर्व असे दिसतील. त्याच्यानंतर asexual reproduction. That asexual reproduction takes place by spores are solely responsible for this asexual reproduction. The spores are the most common types of the reproductive units. They are small, generally unicellular, asexual spores. They are formed from parent plant other than a sexual process, and according to process of formation of asexual spores can be grouped into two types, that is sporangiospores and conidia. Sporangiospores and conidia. What is these sporangiospores? Sporangiospores are formed in a special structure, a bag-like structure, a sac-like structure, which is called as a sporangium. So it is born, it is obtained, it is generated on a specialized hypa that is called as a sporangiophore. These sporangiospores are motile, and therefore they are called as zoospores. Zoospores. And non-motile sporangiospores are called as aplanospores. As far as MCQ questions are considered, motile sporangiospores are called as zoospores. Non-motile sporangiospores are called as aplanospores. Apart from zoospores and aplanospores, there will be other wrong options will be there for this MCQ. A zoospore is a uninucleate and has no cell wall. It contains one or two flagella. Flagella are of two types, that is whip flash, a long rigid basal portion hair-like structure. This is called as a whip flash, and tinsel flagella. Here you will find some of the structures. Asexual reproduction through the spores, sporangiospore, sporangium. This is the columella structure. Then this is a zoosporangium, zoosporangium. Then this C structure is anthrospores, D is cladospores, and E is the conadia. And these conadia, this is the conadiophore, and from this conadia, these spores get disseminated into the environment. The this diagram, मी जो दाखवलेला डायग्राम होता कशाचा, व्हेजिटेटिव्ह स्ट्रक्चरचा, तसा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन साठी हा डायग्राम लक्षात ठेवला तर तुम्हाला 1-2 पेजेस जर डिस्क्रिप्टिव्ह प्रश्न विचारले तर लिहिता येईल. परत कोनेडिया, non-motile asexual, formed externally at the tip, specialized hyphae called conidiospores. Conidia are produced singly or in chains. Structure आहे structure. व्हेजिटेटिव्ह रिप्रोडक्शन आणि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन समजतंय का बाळांनो? लिहिता येईल का? आता काय डिस्क्रिप्टिव्हचे लेस चान्सेस आहेत, परंतु डिस्क्रिप्टिव्ह लिहायचं म्हटलं तर हेच एक करावं लागेल तुम्हाला. आर यू देअर ऑल ऑफ यू? 27 students are there. 27 students are there. Mayuri Jadhav, are you there? Yes, sir. Yes, sir. Prathamesh Rajput. Yes, sir. Yes, sir. Nihal Mullah. निहाल मुल्ला आहे का? तेजस्विनी पाटील. Yes, sir. Yes, sir. त्याच्यानंतर शेवटचा पार्ट आहे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. So in most of true fungi, they are reproduced by sexual reproduction, and the sexual reproduction in fungi occurs by the fusion, union of two nuclei of a different parent or different from the different parent, you can say. There are 3 distinct phases in sexual reproduction, that is a plasmogamy, karyogamy, and meiosis.
these are the steps: plasmogamy, karyogamy, and meiosis in the sexual reproduction of the fungi. So we'll see what is plasmogamy. It consists of union of two protoplasts to bring two haploid nuclei of opposite sex together in one cell. And in karyogamy, after coming together, the two compatible nuclei may undergo fusion. Karyogamy immediately to give rise to a diploid 2n nucleus or may start dikaryotic N plus N association. That is a dikaryophase, which is extending for varying periods in different fungi. The nuclei eventually fuse in a asci or basidia. Then in case of meiosis, what happens? This is the third phase of sexual reproduction, which is followed immediately after karyogamy. The diploid nucleus in a zygote may undergo meiosis immediately after an interval. And the diploid nucleus undergoes reproduction division to reduce the number of chromosomes to the haploid number. And in planogametic copulation, this involves the formation of two naked free gametes, one or both of which may be motile. The motile gametes are called as a planogametes. Motile gametes are called as a planogametes. Depending upon size and motility of the fusing gametes, there are three types of planogametic copulation. That is isogamy, anisogamy, and hetero, that is oogamy. And these are the diagrams. These are the diagrams of isogamy, anisogamy, and heterogamy. कशा पद्धतीने sexual reproduction होतं त्याचं schematic representation दाखवलं आहे. And copulation. Basically schematic representation. आता काय याच्यानंतर जनरल कॅरेक्टरिस्टिक्स मॉर्फॉलॉजी नंतर काय you have to think about the important fungus, important fungi, important molds. As far as important molds ची नाव कोण सांगू शकेल मला? Anybody from the class, can you tell me the names of important fungi for microbiology or industrial microbiology or for professional or for commercial purposes? Yes. Sir. हा कोण सांगू शकेल का? प्रज्ञा. Aspergillus flavus, Candida albicans. Aspergillus flavus, Candida albicans. प्रज्ञा, व्हेरी गुड प्रज्ञा. तर आता आपल्याला दोन इम्पॉर्टंट फंगस बघायचे आहेत. त्यापैकी पहिल्याचं नाव आहे अस्पर्जिलस. ऐकलंय का नाव अस्पर्जिलस? त्याचं सिस्टमॅटिक क्लासिफिकेशन किंवा पोझिशन काय आहे? डिव्हिजन यू मायकोटा आहे अस्पर्जिलस. त्याची सब डिव्हिजन अस्कोमायकोटेना आहे. क्लास इज प्लॅक्टोमायसिट्स आहे. ऑर्डर युरेटियल्स आहे. फॅमिली युरेटेसी आहे. आणि जीनस अस्पर्जिलस. So many times you might have been heard the name Aspergillus, and this Aspergillus is having what you can say this as far as occurrence of this Aspergillus is considered, it is present everywhere. This is a cosmopolitan fungus. It is present everywhere, and which is represented by about 200 different species, which are shown by these two scientists. And out of these 200 it is genus Aspergillus, which contains 132 species. It is so common in the air. It is so common in the air that if a slide or a petri dish with a suitable medium is exposed to the air for 2 minutes, Aspergillus conidia appear in
abundance, and many species occur in soil, but their role in soil economy is not exactly known, but they are present. As far as Aspergillus niger species is considered, it is a very common contaminant of various kinds of foodstuff. Some species occur on leather as well as on cloth fabrics, and they can damage this leather and cloth fabrics. Species such as Aspergillus flavus, Aspergillus fumigatus, Aspergillus terigis, Aspergillus niger, which occur parasitically on many animals, including man, and cause diseases. And name of the disease is aspergillosis. Aspergillosis. तर हे त्याचं क्लासिफिकेशन आहे, हे त्याचं ऑकरन्स आहे. ऑकरन्स ऑफ Aspergillus is cosmopolitan in occurrence. Cosmopolitan in occurrence. Then next is the one of the most important, that is economic importance. As far as economic importance of Aspergillus is considered, Aspergillus niger, Aspergillus flavus, and many other species which spoil almost all kinds of foodstuffs that remain exposed to environment for certain period of time. That is, they can cause spoilage of the food. Aspergillus niger, Aspergillus flavus, and they can cause this spoilage. So as far as economic importance is considered, they are responsible for food spoilage. So it is necessary to prevent spoilage of the food by entry of these organisms. As far as Aspergillus flavus produces a violent toxin, a very potent toxin, we call it as a aflatoxin. Aspergillus flavus, which produces a toxin, aflatoxin, and it is a highly toxic substance, aflatoxin B. One has some carcinogenic effects and may cause cancer of liver in humans and animals. Then conidia of various Aspergillus species are very common in the air, and hence they contaminate the laboratory cultures very commonly. Many species can grow on leather as well as on cloth fabrics, even in a slight humid conditions, and reduce their commercial value. The disease Aspergillus is caused in humans and animals by several species. Including Aspergillus teres, Aspergillus flavus, Aspergillus niger, Aspergillus fumigatus. So many plant diseases as well as many Aspergillus species are used in various industries, especially for production of citric acid, gluconic acid, and many similar products. Aspergillus species are also used for commercial production of enzyme preparation. Some of the antibiotics also have been isolated, and Aspergillus also used in for bioassay of the some of the soil and trace elements. ए बघा स्लाइड दिसते का रे? मला दिसत नाही क्लिअर. येस, थोडी ब्लर दिसते सर. हा जरासं ते फोटोकॉपी टाकलेले ते काय स्लाइड करायला वेळ झाला नाही, कारण फोटोकॉपी टाकले त्यामुळे ते दिसत नाही, परंतु ते थोडस हे करायला पाहिजे फोटोकॉपी. त्याच्यानंतर त्याचं लॅबोरेटरी कल्चर काय आहे? Aspergillus can be cultured in the laboratory by placing a moist piece of bread under certain conditions for few days. Aspergillus appears in the form of a greenish blue, yellow, or black patches of Aspergillus glacius group forms a greenish blue molds, whereas Aspergillus niger group forms a black molds. And this is its somatic structure. The mycelium, which consists many branch septate and interwoven mass of the hyphae. Some hyphal branches remain on the surface, whereas others penetrate into the substratum and absorb the food material. Each cell remains surrounded by a thin wall and contains many nuclei distributed in the granular cytoplasm. Mitochondria wall
which contains many nuclei distributed in the granular cytoplasm. Mitochondria, endoplasmic reticulum, ribosomes are also present in the cytoplasm, as well as reserve food material in the form of oil globules. तर हे अस्परजिलसचं स्ट्रक्चर आहे किंवा सोमॅटिक स्ट्रक्चर, व्हेजिटेटिव्ह स्ट्रक्चर तुम्हाला पाहायला मिळेल. त्याच्यानंतर हे तुम्हाला व्हेजिटेटिव्ह रिप्रोडक्शन आणि असेक्सुअल रिप्रोडक्शनचं स्ट्रक्चर पाहायला मिळेल. तर थोडक्यात काय लक्षात ठेवायचं आहे तुम्हाला, इम्पॉर्टंट मोल्ड्स मध्ये एक अस्परजिलस आपण पाहिले थोडक्यात. तर काय की तुम्ही ज्यावेळी एखादं आयसोलेशन करत असता, त्याच्या जनरल कॅरेक्टरिस्टिक्स माहिती असतील, अस्परजिलस सारखं एखादं स्ट्रक्चर तुम्हाला मिळालं तर इट इज हॅव्हिंग what you can say this significance or importance as far as what you can say this food spoilage as well as industrial applications are there for aspergillus. Then next to aspergillus, one more fungus we would like to see, and name of that fungus is what you can say this penicillium. ऐकले का नाव penicillium? The magic drug which is used by this modern doctors, you can say this penicillium magic drug for most of the diseases. So systematic position of this penicillium division is a Eumycota, true fungi. Subdivision is Ascomycotonia. Class is Lectomycetes. Order is Uratiales. Family is Urataceae. Genus is a Penicillium. The magic drug which was discovered by the scientist Alexander Fleming in the year 1928. Alexander Fleming. So as far as occurrence of this penicillium is considered, commonly called it is as green molds or blue molds. So this penicillium species which occurs frequently on citrus as well as other fruits, cheese and many other similar foodstuffs. Like those of Aspergillus, its conidia are present almost everywhere in the air. Therefore, penicillium species are also common biological contaminants of laboratory cultures. Contamination of bacterial culture of Staphylococcus by Penicillium notatum in the laboratory. Just now I have told you people of Alexander Fleming when he was working in his laboratory. A petri plate was lying in his laboratory, and in the some of the colonies which were not showing growth in the close vicinity of the colony, whereas the other plates were showing, and this was the dramatic history in the modern medicine, that what you can say, this is the discovery by this Alexander Fleming in the year 1928. म्हणजे काय 1928 पासून जर तुम्ही पाहिलं, आता कुठलं वर्ष येत आहे आपलं 2020, म्हणजे जवळजवळ 80 ते 90 वर्ष झालंय हे जे काही ड्रग डिस्कवर झालेलं आहे. त्याच्यापासून आता काय झालेलं आहे, सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन्स भरपूर सारे मार्केटमध्ये आलेले आहे, परंतु त्याचं जे काय बेसिक 6 अमायनो ऍसिड स्ट्रक्चर आहे, आणि त्या स्ट्रक्चरलाच व्हेरियस केमिकल ग्रुप्स अटॅच करून जे काय सेमी-सिंथेटिक पेनिसिलिन्स बनवले जात असतात मार्केटमध्ये, and still they are working very fantastically in the market for control of various diseases. So तर त्यासाठी आपण हे जनरल कॅरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज मध्ये इम्पॉर्टंट फंजाय मध्ये पेनिसिलिन डिस्क्रिप्टिव्ह साठी विचारले जाण्याची दाट शक्यता असते. डिस्क्रिप्टिव्ह प्रश्न नसेल तर याच्यातले जे काय एमसीक्यू प्रश्न आहेत त्याच्यावरती वापर असतं. ऍक्च्युअली बिकम द बेसिस ऑफ डिस्कवरी ऑफ अँटीबायोटिक पेनिसिलिन, द फर्स्ट वंडर ड्रग असं म्हटलेलं आहे, वंडर ड्रग ऑफ द वर्ल्ड असं म्हटलेलं आहे, द वंडर ड्रग ऑफ द वर्ल्ड. Besides citrus fruits, penicillia occur commonly on the apple, leather, and other fabrics, and on all kinds of decaying materials and spoiling foods. Some species cause skin and other diseases of man and animals.
तर ते पेनिसिलिनचं आपल्याला जनरल कॅरेक्टरिस्टिक्स सुद्धा माहिती पाहिजे. त्याच्यानंतर त्याचा इकॉनॉमिक इम्पॉर्टन्स काय आहे की ॲज ऑल ऑफ यू आर अवेअर, अलेक्झांडर फ्लेमिंगने 1928 मध्ये जरी शोध लावला असला तरी काय झालेलं होतं, ड्युरिंग दिस वर्ल्ड वॉर सेकंड 1935 ते 1945 साली जे काय वर्ल्ड वॉर सेकंड झालेलं होतं त्या दरम्यान इन Western countries, its commercial production started so as to cure these burn injuries during this World War II. And for the commercial production of the penicillin, the strain which was used, that is the penicillium chrysogenum strain. Penicillium chrysogenum strains are used for the production of a penicillin throughout the year, and still today, the what you can say this the developed strain of Penicillium chrysogenum is still used for commercial production of penicillin. So the antibiotic raceflavin used in the skin and nail infection is prepared from Penicillium raceflavum. So cheese is fermented by Penicillium camembert and Penicillium roquefort for the commercial production of the cheese. Penicillium species which are used, that is Penicillium camembert and Penicillium roquefort. So decaying and rotting of citrus fruits is done by Penicillium digacium and Penicillium italicum, whereas apples are decayed by this Penicillium expansum. Some species destroy these leather fabrics, whereas others are associated with some of the human and animal diseases. मला काय करायचं आहे, इम्पॉर्टंट फंजायमध्ये पेनिसिलिन आणि आस्परजिलस नोट डाऊन करायचं आहे आणि त्याच्या इम्पॉर्टंट कॅरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी आहेत. पेनिसिलिनच्या इम्पॉर्टंट कॅरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी मध्ये काय, इट इज कमर्शियली यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ पेनिसिलिन अ बेसिक स्ट्रक्चर, and from this basic structure nowadays n number of semi-synthetic antibiotic semi-synthetic penicillins which are available in the market. Every day a new molecule is coming into the market. As far as when you would like to go for laboratory culture, so if a moist citrus fruit or a cheese piece is covered with a hollow large cup and placed in a damp warm place, bluish green patches of penicillium appear within few days. For the how you will proceed for laboratory culture or to obtain culture or to study the culture. So the somatic structure, mycelium is a well branched and consists of many septate which are slender, branched, tubular, and generally haline, colorless. The septa have central pore which allows the cytoplasm and nuclei to follow from the cell to cell. Some of the hyphae enter into the substratum to absorb the food material, whereas others remain on surface to produce conidiophores and conidia. Each cell is usually uninucleate, but may be bi or multinucleate. The cytoplasm encloses mitochondria, ribosomes, endoplasmic reticulum, and other usual inclusions of fungal cells. Reserve food is present in the form of oil globule. Then vegetative reproduction takes place by fragmentation. The vegetative mycelium breaks up into two or more fragments, each of which develops into a new mycelium. A new mycelium. And this is the, you will find the structure. This is the D structure you will find, and what you can say. This is the structure conidiophore, conidiophore, conidia. This is the penicillin structure आहे आणि हे काय आहे. This is the portion of the hypha which is contain having cell wall, oil globules, septum, septum pore is there, cytoplasm is there, nucleus is there. These are the conidia. This is the medulla. Then this is the conidiophore. Conidiophore is there. What you call the unbranched conidiophore. Unbranched conidiophore. This is the branch conidiophore. हे त्याचं स्ट्रक्चर आहे.
स्ट्रक्चर. येस. प्रज्ञा, आर यू देअर? प्रज्ञा मिटके, राधिका वर. येस. आपलं जे काय याच मोल्डचं जे काय क्लासिफिकेशन आहे, फंजायचं जे काय क्लासिफिकेशन आहे, फंजायमध्ये आपण मोल्ड्स आणि ईस्ट केलेलं आहे. त्यापैकी मोल्ड्सचं जे काय इन जनरल स्ट्रक्चर आहे ते पाहिलेलं आहे आपण. आणि आता आपल्याला स्विच ऑन व्हायचं आहे. क्लासिफिकेशन ऑफ ईस्ट इज सेल स्ट्रक्चर आणि इम्पॉर्टंट ईस्ट पाहायचं आहे. त्याच्या अगोदर याच्यात काय प्रॉब्लेम असेल तर कोणी मला विचारू शकता. काय प्रॉब्लेम असेल तर विचारू शकता. आहे का काय प्रॉब्लेम बाळा? तुम्हाला हे टाइम टेबल मिळालं का रे बाळांनो? येस. हाय, हॅलो. हॅव यू गॉट द टाइम टेबल फॉर युअर ISC 2 and ESC, internal semester examination 2 and end semester examination? टाइम टेबल मिळालं का रे बाळांनो? येस. प्रथमेश, प्रथमेश, हा सर. टाइम टेबल मिळालं का? कधीपासून सुरू होते तुमची परीक्षा? IEC 2 चं तेवढं सर बघितलंय. ISC 2 चं तेवढं बघितलंय. कधीपासून होते ISC 2? 4 तारीख. 4 मार्च पासून. आणि तुमची एंड 4 आणि सेमिस्टर 5 मार्च आहे सर. आणि एंड सेमिस्टर कधीपासून सुरू होते? एंड सेमिस्टर त्याचं अजून काही सांगितलं नाही. असं कसं काय? टाइम टेबल आले सांगितलं नाही असं कसं काय? MSc 1 5 एप्रिल पासून तुमची परीक्षा सुरू होणार आहे. 5 एप्रिल पासून MSc 1 ची 5 एप्रिल पासून परीक्षा होणार आहे. आणि तुमची प्रॅक्टिकल एक्झामिनेशन 12 एप्रिल ते 17 एप्रिलच्या दरम्यान प्रॅक्टिकल एक्झामिनेशन होणार आहे. 12 एप्रिल ते 17 एप्रिल अगोदर तुमची थेअरी एक्झामिनेशन होईल 5 एप्रिल पासून. म्हणजे आता राहिले किती दिवस? तुमचे कुठले कुठले 16 युनिट्स आहेत तुमचे, माहिती आहे ना तुम्हाला बाळा? येस. 16 युनिट्स पैकी प्रत्येक पेपरचे सगळे युनिट चालू झालेत का झाले नाहीत? कुठला पेपर अजून अजिबात चालू झाला नाही? सर ISC सेकंडला आज झाले तिथेपर्यंत सिलेबस असणार आहे का तुमचा? हा, आज झालंय तिथपर्यंत असेल. ISC सेकंडला माझा आज झालंय तिथपर्यंत असेल. आता पुढच्या गुरुवारी माझं लेक्चर झालं तर ठीक आहे. आता ISC सेकंड तुमची किती तारखेला आहे? 4 मार्च 4. आणि 5 मार्च 2 4 दिवस. मग आज अखेर येतील ISC सेकंडला तुम्हाला याच्या MCQ प्रश्न. MCQ तुमची थेअरी एक्झामिनेशन 5 एप्रिल ते 9 एप्रिल पर्यंत आहे. 5 एप्रिल ते 9 एप्रिल थेअरी एक्झामिनेशन आहे. आता मार्च 1 महिना राहिला. आता फेब्रुवारी संपतच आलेला आहे. तर तुमचे प्रॅक्टिकल आणि थेअरी संपाय पाहिजे एका महिन्यात. आता 1-1.5 महिना सुद्धा राहिलेला नाही. तुमचे 16 युनिट्स आहेत, 4-4 युनिट्स आहेत, माहिती आहे ना तुम्हाला? हो सर. हा, 4 पेपर स्टार्ट झालेत का झाले नाही तुमचे? झाले सर बऱ्यापैकी. बऱ्यापैकी झालेत. मग असू द्या, चालू द्या. मग बऱ्यापैकी झाले असले तर चालू द्या, काय प्रॉब्लेम नाही.
प्रेझेंट घ्यायचं तुमचं कुठं आहे रे बनवायचं? Yes. Yes, anybody from the class? So shall we stop here?
Good morning, all of you. Hello. आवाज येतो का? Yes, sir. सकाळच्या 9 ते 10च्या लेक्चरला किती मुलं प्रेझेंट होते? एवढेच का? हा? मायक्रोबियल बायोकेमिस्ट्री अँड फिजिओलॉजी या सब्जेक्ट मधला सेकंड युनिट कार्बोहायड्रेट, लिपिड अँड विटॅमिन्स. यामध्ये आपण कार्बोहायड्रेट बघितलेला आहे आणि लिपिड सुद्धा मॅक्झिमम लिपिड बघितलेले आहेत. आज आपण विटॅमिन या टॉपिक बद्दल डिस्कस करणार आहेत. विटॅमिन काय आहे? सगळ्यात पहिल्यांदा विटॅमिन काय असतं हे आपण बघू. इंट्रोडक्शन. विटॅमिनची सुरुवात कशी झाली? द वर्ड विटॅमिन comes from the Latin word vita or vita means life. Vitaचा अर्थ काय होईल? Life. Vitamins are essential nutrients needed in small quantity or trace element, trace amount. Vitamin used for growth, development and metabolism. Vitamin are organic compound in food that are needed in very small amount. एकदम कमी अमाउंट मध्ये आपल्याला हे आवश्यक आहे. ऑर्गॅनिक कंपोनेंट्स आहेत फूड मध्ये प्रेझेंट असणारे. हे कशासाठी हवेत आपल्याला? ग्रोथ करण्यासाठी, डेव्हलपमेंटसाठी आणि मेटाबॉलिझमसाठी. या 3 गोष्टीसाठी विटॅमिन आवश्यक आहे. एव्हरीबडी must eat a certain amount of vitamin to stay healthy. जे आपल्याला सांगितलं जातं विटॅमिनची जर कमतरता असेल तर वेगवेगळ्या प्रकारच्या डिफिशियन्सी होतात. हे आपल्याला बघायचंय कोणकोणत्या प्रकारच्या डिफिशियन्सी होतात. जर आपल्याला हेल्दी राहायचं असेल तर काही अमाउंट मध्ये आपल्याला विटॅमिन खाणं आवश्यक आहे. विटॅमिन्स आर केमिकल फाउंड स्मॉल अमाउंट इन मेनी डिफरंट फूड. हे वेगवेगळ्या प्रकारच्या फूड मध्ये आपल्याला भेटणार आहे विटॅमिन. हे झालं जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ विटॅमिन. विटॅमिन इसेन्शियल न्यूट्रिएंट्स आहेत जे की एकदम स्मॉल अमाउंट मध्ये आपल्याला आवश्यक असतील. कशासाठी आवश्यक आहेत?
ग्रोथ, डेव्हलपमेंट अँड मेटाबॉलिझम या 3 गोष्टीसाठी विटॅमिन आवश्यक असणार आहे. कॅरेक्टरिस्टिक. Vitamins are required in small quantities in the diet because they cannot be synthesized by the body. विटॅमिन आपल्याला कमी अमाऊंट मध्ये लागणार आहेत. सगळ्यात महत्वाचं कशामुळं तर आवर बॉडी कॅन नॉट सिंथेसाइज विटॅमिन. आपली बॉडी विटॅमिन तयार करत नाही. विटॅमिनचे आता जर तुम्ही आपण थोडं पुढच्या 1-2 स्लाइड बघितल्यानंतर आपल्याला लक्षात येईल की विटॅमिनचे आपण 2 प्रकार पाडतो. एक असतं वॉटर सोल्युबल विटॅमिन आणि दुसरं असतं फॅट सोल्युबल विटॅमिन. वॉटर सोल्युबल विटॅमिन आणि फॅट सोल्युबल विटॅमिन. टोटल विटॅमिन किती आहे असं जर आपल्याला प्रश्न पडला असेल तर टोटल विटॅमिन आपल्याला जे अभ्यासायचे आहेत, एक विटॅमिन बी, विटॅमिन सी हे 2 असतील वॉटर सोल्युबल विटॅमिन. विटॅमिन बी अँड विटॅमिन सी आर वॉटर सोल्युबल विटॅमिन. देन या स्लाइड मध्ये बघायला भेटेल आपल्याला हा इथं विटॅमिनचे 2 प्रकार पाडतो आपण, वॉटर सोल्युबल विटॅमिन आणि फॅट सोल्युबल विटॅमिन. वॉटर सोल्युबल विटॅमिन मध्ये 2 विटॅमिन असतात. एक असेल विटॅमिन बी अँड विटॅमिन सी. हे 2 विटॅमिन आहेत वॉटर सोल्युबल विटॅमिन. परत या विटॅमिन बी चे वेगवेगळे प्रकार आहेत, कारण विटॅमिन बी हा एक कॉम्प्लेक्स असतो. कॉम्प्लेक्स आणि कॉम्प्लेक्सचा अर्थ आपल्याला माहिती आहे. कॉम्प्लेक्स म्हणजे काय, जिथं भरपूर छोटे छोटे सब युनिट एकत्र येऊन एक मोठा युनिट तयार झालेला त्याला आपण काय म्हणतो, कॉम्प्लेक्स. विटॅमिन बी हा कॉम्प्लेक्स आहे आणि या कॉम्प्लेक्स मध्ये वेगवेगळे प्रकारचे विटॅमिन बी1, बी2, बी3 असे भरपूर विटॅमिनचे सब युनिट आहेत किंवा वेगवेगळे विटॅमिन आहेत. फॅट सोल्युबल विटॅमिन मध्ये 4 विटॅमिन असणार आहेत. विटॅमिन ए, डी, ई, के. ADEK हे फॅट सोल्युबल विटॅमिन आहे. वॉटर सोल्युबल विटॅमिन कॅन नॉट स्टोर इन आवर बॉडी. वॉटर सोल्युबल विटॅमिन हे आपल्या बॉडीमध्ये स्टोअर करू शकत नाही. डिफिशियन्सी डिसऑर्डर appear very early in वॉटर सोल्युबल विटॅमिन. आपण वॉटर सोल्युबल विटॅमिन आपल्या बॉडीमध्ये स्टोअर करत नाहीत आणि आपल्या बॉडीमध्ये स्टोअर न केल्यामुळे काय होईल, एखाद्या वेळेला जर थोडीशी जरी डिफिशियन्सी आपल्याला असेल, डिफिशियन्सी त्या पर्टिक्युलर विटॅमिनची, वॉटर सोल्युबल विटॅमिन मध्ये कोण कोण येणार आहेत परत एकदा नीट लक्षात ठेवा. वॉटर सोल्युबल विटॅमिन मध्ये विटॅमिन बी आणि विटॅमिन सी हे 2 विटॅमिन येणार आहेत वॉटर सोल्युबल मध्ये. आणि यांची जी डिफिशियन्सी आहे, डिफिशियन्सी थोडी जरी डिफिशियन्सी असेल तर लगेच आपल्याला डिसऑर्डर कॉज होते. हाय अमाउंट ऑफ वॉटर सोल्युबल विटॅमिन आर नॉन टॉक्सिक. जरी आपण खूप जास्त प्रमाणामध्ये हाय अमाउंट जरी घेतलं आपण तरी हे आपल्या बॉडीसाठी टॉक्सिक नाहीये. वॉटर सोल्युबल विटॅमिन बी अँड सी. Significant amount of fat soluble vitamin can be stored in the adipose tissue and the liver. Fat soluble vitamin example A, D, E, K. These vitamin can store in the body in adipose tissue and the liver. Disorder due to fat soluble vitamins deficiency appear in long duration. जरी आपल्याला विटॅमिन ए, डी, ई, के फॅट सोल्युबल विटॅमिन जरी मिळत नसतील तरी त्याची डिफिशियन्सी जर असेल, आपल्याला डिफिशियन्सी जरी असेल तरी लगेचच्या लगे आपल्याला डिसऑर्डर कॉज होत नाही. डिसऑर्डर कॉज व्हायला लॉंग ड्युरेशन लागतो. बट व्हेन फॅट सोल्युबल विटॅमिन insert or inject into high amount then it may be toxic.
ज्या वेळेला आपण हे हाय अमाऊंट मध्ये घेणार आहोत किंवा आपल्या शरीरामध्ये हाय अमाऊंट मध्ये जाईल त्यावेळेला हे टॉक्सिक असू शकतं. विटॅमिन ADEK याची जर अमाऊंट वाढली तर हे टॉक्सिक असेल, पण विटॅमिन बी आणि सी याची जरी अमाऊंट वाढली तरी हे टॉक्सिक नसणार आहे. हे दोन प्रकारचे विटॅमिन आहेत, लक्षात असू द्या. सिंथेटिक विटॅमिन आर आयडेंटिकल टू नॅचरल विटॅमिन्स. Once growth and development are completed, vitamins remain the essential nutrients. आपण सुरुवातीलाच म्हटलेलं आहे vitamins are essential nutrients. Essentialचा अर्थ काय होतो? दोन प्रकारच्या गोष्टी असतात, एक असते इसेन्शियल आणि दुसरी असेल ॲसेसरी. हे आपण फोटोसिंथेसिस नावाच्या एका चॅप्टर मध्ये किंवा युनिट मध्ये बघितलं असेल. इसेन्शियल पिगमेंट्स अँड ॲसेसरी पिगमेंट्स. इसेन्शियलचा अर्थ काय होईल? आवश्यक असणे. आणि ॲसेसरीचा अर्थ काय होईल? ॲसेसरी म्हणजे सुख सुविधा. इन शॉर्ट, फॉर एक्झाम्पल, आता आपण जर मोबाईल घेतला, मोबाईल घेतल्यानंतर मोबाईल बरोबर आपल्याला काय आवश्यक आहे? चार्जर. मोबाईलचा चार्जर आवश्यक आहे. त्यामुळे आपण काय म्हणू? हे इसेन्शियल आहे. पण मोबाईल घेतल्यानंतर आपल्याला मोबाईल बरोबर गार्ड दिला जातो, परत स्क्रीन गार्ड आहे, कव्हर दिला जातो आपल्याला. हे काय असणार आहे? हे ॲसेसरी आहेत. ॲसेसरी फक्त त्याचा रोल प्ले करतो, पण इसेन्शियल काय? हे आवश्यकच असतात. याच्याशिवाय आपली जी ग्रोथ आहे, मेटाबॉलिझम आहे आणि डेव्हलपमेंट आहे, या तीन गोष्टी अपूर्ण असतील. त्यामुळं विटॅमिन हे इसेन्शियल न्यूट्रिएंट्स आहे. Vitamins remains essential nutrients for the healthy maintenance of the cell, tissue and organ. ज्या वेळेला आपण काय म्हणतो विटॅमिन कशासाठी आवश्यक आहे? आपल्याला ग्रोथ अँड डेव्हलपमेंट आणि मेटाबॉलिझम. पण ज्या वेळेला आपली कंप्लीट ग्रोथ होते, आपली कंप्लीट डेव्हलपमेंट होते, आपली हाईट किंवा जे काही आपली ग्रोथ व्हायची ही कंप्लीट झालेली, कंप्लीट झाल्याच्या नंतर सुद्धा हे विटॅमिन आपल्या शरीरामध्ये असणं आवश्यक आहे. का? कारण हेल्दी मेंटेनन्स, आपलं जे मेंटेनन्स आहे, बॉडीचं मेंटेनन्स, हे हेल्दी राहण्यासाठी हे विटॅमिन आवश्यक असतील. फंक्शन्स ऑफ विटॅमिन्स. Vitamins are helpful for the health and life of the body in the following respect. They build up the resistance of the body against disease. हे रेजिस्टन्स डेव्हलप करणार आहेत डिसीजच्या अगेन्स्ट. प्रिव्हेंट अँड क्युअर व्हेरियस डिसीज कॉज्ड बाय डिफिशियन्सी. help the digestion and utilization of minerals, salt and carbohydrate in the body. Stimulate and give strength to digestive and nervous system. नर्वस सिस्टीम आणि डायजेस्टिव्ह सिस्टीमला हे स्टिम्युलेट करतं आणि त्यांना स्ट्रेंथ प्रोव्हाइड करतं. स्ट्रेंथ. हेल्थ प्रोटेक्शन. हेल्थ प्रोटेक्शन मध्ये हे मदत करतील. हेल्प मेंटेनन्स ऑफ प्रॉपर हेल्थ अँड नॉर्मल ग्रोथ. प्रॉपर हेल्थ आणि नॉर्मल ग्रोथ, जे नॉर्मल ग्रोथ होणार आहे त्याच्यामध्ये हे मदत करणार आहे. नॉर्मल ग्रोथ. Classification of vitamin. On the basis of their solubility, vitamins are classified into two types. One is fat soluble and another is water soluble. In fat soluble vitamin, we already discussed. In fat soluble vitamin, vitamin A, D, E, K are involved. हे चार विटॅमिन फॅट सोल्युबल विटॅमिन मध्ये इन्व्हॉल्व असतील. Vitamins that dissolve in fat because fat is easily stored on our body. फॅट आपल्या बॉडीमध्ये इझिली स्टोअर होतो. आपण लिपिड या पॉइंट मध्ये बघितलेलं, लिपिडच्या पॉइंट मध्ये आपण फॅट कशा प्रकारे स्टोअर होतो हे डिस्कस केलेले. फॅट सोल्युबल विटॅमिन कॅन बी स्टोअर्ड विदिन ऑर फॅट. हे फॅट सोल्युबल विटॅमिन कुठं स्टोअर होणार आहेत? आपल्या फॅट मध्ये. दिस मीन्स दे कॅन अक्युमुलेट अँड बी सेव्ह फॉर लॅटर यूज. हे अक्युमुलेट होतं आणि नंतर जर आपल्याला यूज होणार असेल तर त्या यूज साठी सुद्धा आपण हे
व परत जर यूज करायचं असेल तर ते नंतर आपण घेऊ शकतो. अक्युमुलेट होणे, एकत्र गॅदर्ड होतात, ते अक्युमुलेट एकत्र जमा होतात. The fat soluble vitamins are A, D, E, K. Water soluble vitamins. Water soluble vitamins that dissolve in water. वॉटर मध्ये डिझॉल्व्ह होतात म्हणून त्यांना वॉटर सोल्युबल विटॅमिन म्हटलेलं आहे. बिकॉज our body is a watery environment. These vitamin can move through our body pretty easily, and they can also be flushed out by the kidney. Flushed out by the kidney. किडनी थ्रू हे आपण बाहेर सुद्धा फ्लश केल्या जाईल. Water soluble vitamins include the B complex and vitamin C. There are 8 B vitamins including vitamin B1, B2, B3, B5, B6, 7, 9 and 12. हे टोटल 8 B कॉम्प्लेक्स आहेत. बघितलं आपण वॉटर सोल्युबल विटॅमिन विटॅमिनचे दोन प्रकार, वॉटर सोल्युबल आणि फॅट सोल्युबल. फॅट सोल्युबल मध्ये ADEK आणि वॉटर सोल्युबल मध्ये दोन पॉइंट्स आहेत किंवा दोन विटॅमिन आहेत. एक असेल विटॅमिन सी आणि दुसरा आहे विटॅमिन बी. विटॅमिन सी हे नॉन बी कॉम्प्लेक्स आहे. नॉन बी कॉम्प्लेक्स म्हणजे त्या बी कॉम्प्लेक्स बरोबर तो जॉईंट नाहीये किंवा बी कॉम्प्लेक्स बरोबर असोसिएटेड नाहीये. बी कॉम्प्लेक्स मध्ये 8 छोटे छोटे किंवा 8 विटॅमिन आहेत. 1 थायमिन, B1, B2 रायबोफ्लेविन, B3 नियासिन, बायोटीन and pantothenic acid, folic acid, vitamin B12. असे टोटल 8 विटॅमिन आहेत. हे पुढे आपल्याला बघायला भेटतीलच. द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ विटॅमिन. केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ विटॅमिन हे अशा विटॅमिन ए, B1, B2, B3, B5, 6, 7 त्यानंतर 9, 12 विटॅमिन सी, डी यांचे हे स्ट्रक्चर, केमिकल स्ट्रक्चर. त्यात पहिल्यांदा आपण बघू फॅट सोल्युबल विटॅमिन ADEK. विटॅमिन ए. Vitamin A is a group of unsaturated nutritional organic compound that include retinol, retinol and retinoic acid and several vitamin A carotenoids, among which beta carotene is the most important. Beta carotene सुद्धा विटॅमिन ए मध्ये येणार आहे. आणि विटॅमिन ए मध्ये काय काय असतील? रेटिनॉल आहे, रेटिनल आहे, रेटिनॉइक ऍसिड. हे 3 ऍसिड आहेत किंवा हे 3 कंपोनेंट्स आहेत. त्यांना आपण रेटिनॉइड्स असं म्हटलं तरी चालेल किंवा विटॅमिन ए ला आपण रेटिनॉइड्स असं म्हणतो. रेटिनॉइड्स. विटॅमिन ए चं दुसरं नाव आहे रेटिनॉइड्स. विटॅमिन ए कॅन स्टोर इन लिव्हर. विटॅमिन ए आपण लिव्हर मध्ये स्टोर करू शकतो. इट्स ऍक्टिव्ह फॉर्म इज प्रेझेंट ओनली इन एनिमल टिश्यू. हे एनिमल टिश्यू मध्ये आपल्याला सापडणार आहेत. ऍडिपोज टिश्यू मध्ये आपण ह्याच्या अगोदरच बघितलेलं, ऍडिपोज टिश्यू मध्ये आपण हे स्टोअर करतो. डेली रिक्वायरमेंट याची आपल्याला किती रिक्वायरमेंट आहे? मेन अँड वुमेन 600 mcg फॉर मायक्रोग्राम. मायक्रोग्राम आपल्याला हे आवश्यक असणार आहे.
मायक्रोग्रामचं जर मिलीग्राम मध्ये कन्व्हर्जन करायचं असेल तर आपल्याला मिलीग्राम किती लागेल? 0.6 मिलीग्राम लागणार आहे. In pregnancy and lactation, 950 microgram, infants 350 microgram, and in children's 600 microgram. हे इतकं त्याचा अमाऊंट आपल्याला आवश्यक असणार आहे डेली रिक्वायरमेंट मध्ये. डायटरी सोर्स ऑफ विटॅमिन ए. विटॅमिन ए आपल्याला कुठं कुठं भेटणार आहे? या विटॅमिन ए मध्ये रोडोप्सिन नावाचा सुद्धा एक प्रकार आहे. रोडोप्सिन. डायटरी सोर्स ऑफ विटॅमिन ए: कॅरोट, पपया, मीट, एग्स, चीज, स्वीट पोटॅटो, पेपर्स, मँगोज, त्यानंतर मेलॉन, पीच, हे अशी काही जी काही फळं आहेत किंवा मीट, फिश, या सगळ्यांमध्ये आपल्याला विटॅमिन ए भेटतो. फंक्शन्स. Vitamin A play a role in variety of functions throughout the body such as vision. आपल्याला दिसण्यासाठी सुद्धा विटॅमिन ए आवश्यक आहे. त्यानंतर जीन ट्रान्सक्रिप्शन, इम्युन फंक्शन, एम्ब्रियोनिक डेव्हलपमेंट अँड रिप्रोडक्शन, बोन मेटाबॉलिझम, hematopoiesis, the production of blood cell and platelets is called hematopoiesis, skin and cellular health, antioxidant activity. हे झालं विटॅमिन ए. विटॅमिन ए ची जर डिफिशियन्सी असेल तर आपल्याला डर्मॅटिस झिरोफॅल्थिमिया नावाचा डिसीज होतो. डर्मॅटिस झिरोफॅल्थिमिया. due to deficiency of vitamin A. Vitamin D. Vitamin D is called as cholecalciferol. विटॅमिन डी चं जो दुसरं नाव आहे तो cholecalciferol असं आहे. Vitamin D refers to a group of fat soluble corticosteroids, a type of steroid with a broken ring. It's called corticosteroid. Found in liver and fish oil. फिश ऑइल मध्ये हे आपल्याला सापडणार आहे. ओनली विटॅमिन सिंथेसाइज्ड बाय स्किन epithelial cells in present of sunlight not sufficient. आपल्याला माहिती आहे विटॅमिन डी हे आपल्याला कोवळ्या उन्हापासून मिळते, सनलाइट पासून मिळतं. आणि हे सनलाइट पासून कोण घेणार आहे? आपली स्किन मध्ये प्रेझेंट असणाऱ्या एपिथेलियल सेल्स. Ultraviolet light, UVA, and are responsible for enhancing intestinal absorption of calcium, iron, magnesium, phosphate, and zinc. It is also called sunshine vitamin. याला आपण सनशाईन विटॅमिन म्हटलेलं आहे. cholecalciferol विटॅमिन हे सुद्धा त्याचं नाव आहे. It is available in two form. cholecalciferol, vitamin D3. It is made from 7-dehydrocholesterol in the skin of animals and humans. Calciferol, D2. It is obtained artificially by irradiation of ergosterol and it is called ergocalciferol. हे त्याचे दोन वेगवेगळे फॉर्म आहेत. विटॅमिन डी.
हे आपण लिव्हर मध्ये स्टोअर करून ठेवणार आहे. विटॅमिन डी, डायटरी सोर्स ऑफ विटॅमिन डी. डेली डायटरी सोर्स काय काय असणार आहे? द बॉडी मेक्स विटॅमिन डी वेन इट इज एक्सपोज टू अल्ट्रा व्हायलेट रेज फ्रॉम द सन. पण कोणती अल्ट्रा व्हायलेट रेज? UVA. अल्ट्रा व्हायलेट रेजच्या वेगवेगळ्या प्रकार आहेत. UVA, B, C. त्यापैकी आपल्याला UVA आवश्यक असणार आहे आणि हे कोवळं ऊन आवश्यक आहे. सकाळी सकाळी जे ऊन पडतं ना ते आवश्यक आहे. फूड सोर्स, चीज, त्यानंतर मार्गरेन, बटर, हेल्दी सिरियल्स, फॅटी फिश, हे सगळं विटॅमिन डी साठी आवश्यक असणार आहे. रिक्वायरमेंट, मेन अँड वुमेन 0.01 मिलीग्राम हे डेली रिक्वायरमेंट असणार आहे मेन आणि वुमेन साठी 0.01 मिलीग्राम. प्रेग्नन्सी अँड लॅक्टेशन साठी 0.01 मिलीग्राम. इन्फंट्स अँड चिल्ड्रन साठी 0.01 मिलीग्राम. फंक्शन्स ऑफ विटॅमिन डी, calcium balance, cell differentiation, immunity, blood pressure regulation, development of bones and teeth. या सगळ्यासाठी आपल्याला विटॅमिन डी आवश्यक आहे. ड्यू टू डिफिशियन्सी ऑफ विटॅमिन डी लीड्स टू रिकेट्स इन चिल्ड्रन. रिकेट्स नावाचा डिसीज कॉज होतो चिल्ड्रन मध्ये, ज्याच्यामध्ये काय होतं? कॅल्शियमचं व्यवस्थित बॅलेन्स नसतं आणि यामुळं जी बोनची व्यवस्थित डेव्हलपमेंट व्हायला पाहिजे ती डेव्हलपमेंट होत नाही आणि हाडं हे ठिसूळ असतात किंवा कमकुवत असतात. ड्यू टू डिफिशियन्सी ऑफ विटॅमिन डी हे लहान मुलांमध्ये आपल्याला बघायला भेटतं. आणि कोणता डिसीज आहे? रिकेट्स. नंतर विटॅमिन ई. Vitamin E is also called as tocopherols. Vitamin E refers to a group of compounds that include both tocopherols and tocotrienols. They are naturally occurring antioxidant. हे antioxidant आहे. Antioxidant. ऑक्सिडंटच्या अगेन्स्ट काम करणारा अँटीऑक्सिडंट. इट इज ऑल्सो कॉल्ड अँटी एजिंग फॅक्टर. अँटी एजिंग फॅक्टर म्हणजे काय? जे वय वाढणार असतं पटपट किंवा जे आपल्या चेहऱ्यावरती किंवा आपल्या शरीरावरती जे जसं जसं वय वाढतं तसं जे सिम्पटम्स येतात, हे सिम्पटम्स दिसू नये याकरता विटॅमिन ई हे काम करतं. एजिंग factor as well antioxidant. The word tocopherol is derived from the word toco meaning child, birth, and pheros means beer. ज्या वेळेला आपण जास्त विचार करतो, विचार केल्यानंतर जितकी आपण जास्त थिंकिंग करतो किंवा जितकं आपण जास्त टेन्शन घेतो तसं आपली एजिंग ही पटकन होते. मग ही जी एजिंग आपल्याला जर कमी करायची असेल, एजिंग हळूहळू जर करायची असेल तर आपण काय करतो? विटॅमिन ई खातो. आणि विटॅमिन ई खाल्यामुळे काय होईल? ऑक्सिडंटच्या अगेन्स्ट काम करतं हे अँटीऑक्सिडंट आणि अँटी एजिंग म्हणून काम करणार आहे. इट इज येलो ऑइली लिक्विड फ्रीली सोल्युबल इन फॅट सॉल्व्हंट. Tocopherol alpha, beta, gamma, delta have been obtained from the natural sources. हे नॅचरल सोर्सेस मधून आपल्याला ऑब्टेन होणार आहे. विटॅमिन ए चे हे डायटरी सोर्स आल्मंड्स, त्याच्यानंतर एकच मिनिट, पेपर्स, पपया, सनफ्लॉवर सीड्स, हे असे काही डायटरी सोर्सेस आहेत.
काजू बदाम जे काही आपण खातो ना त्याच्यामुळे काय होईल, एजिंग होत नाही. जितके आपण रोज जर आपण डाएट मध्ये ते यूज करत असलो तर त्याच्यामुळं एजिंग होत नाही. आवश्यक आहे डेली, तर मेन साठी 8 ते 10 मिलीग्राम, वुमेन साठी 5 ते 8, चिल्ड्रन साठी 8 ते 8.3 आणि इन्फंट साठी 4 to 5. त्याचे वेगवेगळे फंक्शन्स. अँटीऑक्सिडंट मोस्ट पॉवरफुल नॅचरल. Free radical scavenger, protect cell membrane, protect LDL from oxidation. हे सेल बायोलॉजी मध्ये LDL रिसेप्टर आहे. सेल बायोलॉजी मध्ये आहे आपल्याला बघायला भेटेल सेल मेम्ब्रेन वरती LDL रिसेप्टर. Protection of double bond in polyunsaturated fatty acid. Prevention of rancidity. Work in conjugation with selenium. Vitamin E also play a role in neurological function and inhibition of platelets aggregation. प्लेटलेटचं जे ॲग्रिगेशन होणार आहे त्याच्या इनिबिशन मध्ये विटॅमिन ई इम्पॉर्टंट रोल प्ले करेल. विटॅमिन ई also protect lipids and prevents the oxidation of polyunsaturated fatty acids. Due to deficiency of vitamin A leads to sterility. Sterility याच्यामुळे आपल्याला होऊ शकते ड्यू टू डिफिशियन्सी ऑफ विटॅमिन ई. स्टेरिलिटी काय असणार आहे? स्टेरिलिटी फेल्स टू रिप्रोड्यूस किंवा जे सक्सेसफुल रिप्रोडक्शन होणार आहे त्याच्यामध्ये स्टेरिलिटी मिळते आपल्याला किंवा स्टेरिलिटी कॉज होईल विटॅमिन ई मुळे. विटॅमिन के. Vitamin K refer to a group of structurally similar fat-soluble vitamin the human body needs for complete synthesis of certain protein that are required for blood coagulation. Blood coagulation मध्ये vitamin K आहे. Vitamin K blood coagulation मध्ये मदत करतो. And also certain protein that the body used to manipulate binding of calcium in bone and other tissue. Vitamin K naturally produced by the bacteria in the intestine. त्यांना आपण जे विटॅमिन के बॅक्टेरिया प्रोड्यूस करतात त्यांना आपण म्हणतो मेनाक्युनोन. मेनाक्युनोन. Vitamin K, it is essential for production of a type of protein called prothrombin and other factor involved in blood clotting. Blood clotting मध्ये जे काही मेकॅनिझम आहे, प्रोथ्रोम्बिन आहे, कोफॅक्टर 7, 8, विटॅमिन के, हे सगळे ब्लड क्लॉटिंग मध्ये कामाला येतील. Hence it is known as hemorrhagic vitamin. Vitamin K includes two natural vitamins. Vitamin K1, phyloquinone. Phyloquinone is derived from plant source, and vitamin K2, minaquinone. Minaquinone derived from bacterial source. हे बॅक्टेरिया पासून आपल्याला मिळतं minaquinone. Phyloquinone आपल्याला प्लांट पासून मिळणार आहे. Dietary source of vitamin K. पोटॅटो. त्याच्यानंतर हे जे काही आपल्याला वेगवेगळ्या प्रकारचे फ्रुट्स दिसत आहेत हे फ्रुट्स
आपल्याला विटॅमिन के साठी यूज असणार आहे डायटरी सोर्स म्हणून. रिक्वायरमेंट मेल आणि वुमेन साठी 70 ते 140 मायक्रोग्राम, चिल्ड्रन साठी 35 ते 75 मायक्रोग्राम. त्याचे जे फंक्शन्स आहेत, विटॅमिन के इट इज इसेन्शियल फॉर द हेपॅटिक सिंथेसिस ऑफ कोअगुलेशन फॅक्टर. जे कोअगुलेशन फॅक्टर 2, 5, 7, 9, 10 हे जे फॅक्टर आहेत यांची सिंथेसिस करण्यासाठी विटॅमिन के आवश्यक असणार आहे. क्लॉटिंग इट प्रिव्हेंट्स hemorrhage only in case when there is defective production of prothrombin. Used in oxidative phosphorylation, it acts as cofactor in oxidative phosphorylation associated with lipid. Vitamin K is needed for carboxylation of glutamyl residue of calcium binding transport between the flavin coenzyme and the cytochrome system. कार्बोझायलेशन कशाचं करायचंय? ग्लुटामिल रिसिड्यू कॅल्शियम प्लस प्लस. ग्लुटामिल रिसिड्यू वरती जर कार्बोझायलेशन ऍडिशन ऑफ CO2 करायचं असेल तर विटॅमिन के आवश्यक असणार आहे. विटॅमिन के हेल्प्स in blood clotting, essential to stop bleeding from wounds. People with vitamin K deficiency may experience easy bruising, nosebleeds, etc. Although the deficient of this vitamin is rare to occur. आपल्याला कमी प्रमाणामध्ये बघायला भेटेल. याची डिफिशियन्सी कमी प्रमाणामध्ये असते. याचे जे सोर्स आहेत विटॅमिन के, एग यॉल्क्स, होल मिल्क, रेड मीट and dark green vegetables. जे जास्त गडद व्हेजिटेबल असतील हिरव्या कलरचे ते व्हेजिटेबल्स याचा सोर्स असेल. वॉटर सोल्युबल विटॅमिन. वॉटर सोल्युबल विटॅमिन मध्ये 2 विटॅमिन आहेत, विटॅमिन बी आणि सी. बी कॉम्प्लेक्स मध्ये कोणकोणते विटॅमिन आहेत? B1, B2, B3, B5, 6, 7, 9, 12. B1 is also called thiamine, B2 riboflavin, B3 niacin, B5 pantothenic acid, B6 pyridoxine, B7 biotin, B9 folic acid, B12 cobalamin. Vitamin C is also called as ascorbic acid or sugar acid. Vitamin C is also called sugar acid. Water soluble vitamins are found in yeast, grain, rice, vegetable, fish and meat. These are essential coenzymes required in energy releasing mechanism. They also act as coenzyme for metabolism of protein, carbohydrate and fat. Vitamin B1. Vitamin B1 is also called thiamine. It is also called anti-beriberi factor, anti-neuritic factor and also anurin. Thiamine is a precursor for coenzyme TPP, thiamine pyrophosphate. TPP साठी विटॅमिन B1 हे कोफॅक्टर असणार आहे किंवा कोएन्झाइम असणार आहे. It is colorless basic organic compound composed of sulfated pyrimidine ring. All living organisms use thiamine, but it is synthesized only in bacteria, fungi and plant.
हे फक्त बॅक्टेरिया फंजाई आणि प्लांट मध्ये तयार होणार आहे. कंटेन सल्फर अँड नायट्रोजन ग्रुप डिस्ट्रॉय बाय अल्कलाइन अँड हीटिंग. Dietary source of vitamin B1: tuna, sunflower seed, white beans, black beans, dry and frozen peas, fresh peas, lentil, green beans. हे असे काही विटॅमिन B1 चे सोर्स आहेत. डायटरी रिक्वायरमेंट: मेन 1.3 मिलीग्राम, वुमेन 1 मिलीग्राम, pregnancy and lactation 2 milligram, children 1.1 milligram. Functions of thiamine: vitamin B1 is very essential for converting carbohydrate into energy. कार्बोहायड्रेटचं कन्व्हर्जन एनर्जी मध्ये करण्यासाठी विटॅमिन B1 आवश्यक असणार आहे. The most important use of thiamine is in the treatment of beriberi. हा जो बेरीबेरी डिसीज आहे, हा डिसीज ड्यू टू डिफिशियन्सी ऑफ थायमिन, थायमिनच्या डिफिशियन्सी मुळे बेरीबेरी नावाचा एक डिसीज होतो. आणि दुसरा जो डिसीज आहे त्याला आपण अल्कोहोलिझम किंवा रिंकल हे असे अल्कोहोलिझम हे असेल इथं खाली कुठेतरी बघू आपण. पण सगळ्यात पहिल्यांदा जो डिसीज आहे बेरीबेरी, बेरीबेरी हा डिसीज थायमिनच्या डिफिशियन्सीमुळे होतो. A condition caused by deficiency of thiamine in the diet. Symptoms include swelling, tingling or burning, sensation in the hands and feet, confusion, difficulty breathing. Vitamin B1 helps in the maintaining the healthy nervous system. Vitamin B1 is necessary for healthy mucous membranes. It helps in the digestion of the foods. It provides strength to muscle. It is very useful for the proper functioning of heart. Due to deficiency of thiamine, beriberi and another is Korsakoff syndrome. Korsakoff syndrome नावाचा एक डिसीज होतो, त्याला आपण अल्कोहोलिझम असं म्हणतो. अल्कोहोलिझम, Korsakoff syndrome. Vitamin B2 is also called riboflavin. It is also called as beauty vitamin. It is yellowish green fluorescent compound soluble in water. The word riboflavin is derived from two sources. Ribose means many sugar, ribose sugar found in several vitamin. Pentose sugar आहे, ribose sugar आपल्याला माहिती सगळ्यांना. Flavin, yellow. It is widely involved in oxidation reduction reaction. ऑक्सिडेशन आणि रिडक्शन या रिएक्शन मध्ये हे इन्व्हॉल्व असणार आहे रायबोफ्लेविन. इट फॉर्म्स कोएन्झाइम FMP FDD. हे दोन कोएन्झाइम आहेत, FMP आणि FDD. डायटरी सोर्स: vensin, yogurt, soybean, milk, ceremony mushroom, spinach, tempeh, goat milk, almonds. हे विटॅमिन B2 चे सोर्स असतील. डेली रिक्वायरमेंट: 1.5 milligram for men, women 1.2 milligram, pregnancy and lactation 2 to 2.2 milligram, 2.3 milligram, children 1.3 milligram. विटॅमिन B2 याला आपण रायबोफ्लेविन म्हटलेलं आहे आणि याचाच दुसरा एक्झाम्पल नियासिन,
हे niacin vitamin B3. Vitamin B3 is also called as niacin or nicotinamide or nicotinic acid. It is essentially for metabolism of carbohydrate, protein and fat. It is colorless, water soluble, solid derivatives of pyridine with a carboxyl group at the 3' position. It is pyridine derivatives and is a precursor of the coenzyme NAD. Niacin is used as precursor for NAD, nicotinamide adenine dinucleotide. जे वेगळे dietary source: tomatoes, mushroom, sweet potato, carrot, almonds, spinach हे नियासिनचे काही dietary source. Deficiency of niacin leads to pellagra नावाचा डिसीज होतो. पेलाग्रा याची काही सिम्पटम्स जे असणार आहेत त्या पेलाग्राचे: डायरिया, डर्मॅटिस हे काही सिम्पटम्स आहेत पेलाग्रा. फंक्शन्स ऑफ niacin: vitamin B3 helps in releasing energy from carbohydrate, fat and proteins. Vitamin B3 is very essential for the DNA synthesis. DNA synthesis मध्ये हे रिक्वायरमेंट्स आहेत विटॅमिन B3 रेप्लिकेशनच्या वेळेला. इट इज एसेन्शियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन, progesteron, testosterone. It is also helpful in reducing migraine, headache. Vitamin B3 as niacinamide may improve arthritic symptoms, including increasing joint mobility and reducing the amount of anti-inflammatory medication needed. It is necessary for healthy skin, nerves and digestive system. Vitamin B3 is essential for proper digestion of the food. विटॅमिन B3 याचा जो दुसरा एक्झाम्पल आहे तो बायोटिन हा एक्झाम्पल आहे. विटॅमिन B3, नियासिन, निकोटिनामाइड आणि तिसरा बायोटिन. Vitamin B5, pantothenic acid. B5 also known as pantothenic acid. It is water soluble vitamin. Precursor for coenzyme A. This word derived from Greek word pantos, meaning everywhere. Part of coenzyme A, precursor for coenzyme A, essential for metabolism of CHO, fat, protein. Dietary source: corn, yogurt, sunflower, chicken liver, mushroom. अशी काही dietary source. Functions: vitamin B5 play important role in helping release energy from sugar, starch and fat. Vitamin B5 is important for releasing energy stored as fat. It is equally important for the creation of fat. Two basic type of fat, fatty acid and cholesterol, both require the coenzyme A form of B5 for their synthesis. कोलेस्ट्रॉलच्या सिंथेसिस साठी B5 हे प्रिकर्सर आहे.
sometimes it is important for the body to make small chemical changes in the shape of cell protein. Thus, vitamin B5 is used in case. They are essential for the cell metabolism. They are very helpful in the cholesterol metabolism due to due to pantothenic acid deficiency disorder is very rare. याच्यामुळे आपल्याला ज्या डिसऑर्डर होणार आहेत त्याच्या डिफिशियन्सीमुळे ज्या डिसऑर्डर होणार आहेत त्या एकदम रिअर असणार आहेत. विटॅमिन B6 पायरिडॉक्झिन विटॅमिन यांचे केमिकल नेम सोल्युबिलिटी दोन प्रकारे सोल्युबिलिटी असणार एक असेल फॅट सोल्युबल आणि दुसरा असेल वॉटर सोल्युबल. त्याची डाएट मध्ये किती आवश्यकता आहे डिफिशियन्सीमुळे कोणकोणते आजार होतात अप्पर इंटेक लेवल ओव्हरडोस डिसीज जास्त जर आपण ते खाल्लं तर काय होतील हे एकदा बघून घ्या.
राहिलेला आपण नेक्स्ट लेक्चरला ऑफलाईन घेऊ. हॅव गुड डे. बाय.